დღეს უკვე მესამე დღე მიმდინარეობს ევროპის კვირაულის და დღევანდელი დისკუსია, მორიგი დისკუსია, რომელიც დადება კვირაულის ფარგლებში, ეძღვნება ინტერნეტის როლს პოლიტიკურ და სოციალურ ტრანსფორმაციაში. ყველას გაქვს შეხება ინტერნეტთან და ყველამ კარგად იცით თუ რა გავლენის მოხდენა შეუძლია ინფორმაციის მცირე ნაწილსაც კი ჩვენ ცხოვრებაზე და რა გავლენის მოხდენა შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ მთავრობაზე და პოლიტიკაზე მთლიანობაში. ჩვენთან სტუმრად არიან ადამიანები, რომლებმაც გამოიარეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვთ ტუნისში, ეგვიპტეში მიღებული, ისინი იქიდან არიან, თვითონ ჩამოსულები, მოგრუებიან საკუთარი გამოცდილების შესახებ. ჩვენი დისკუსიის მოდერატორი დღეს არის Sasha Polakow-Suransky, რომელიც არის New York Times-ის ჟურნალისტი და ერთ-ერთი რედაქტორი. ის გაგაცნობთ უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმრების ბიოგრაფიების შესახებ, გაგაცნობთ სტუმრებს. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ მობრძანებისთვის და იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ და გვეწევთ კვლავ სხვა დისკუსიებსაც. დიდი მადლობა. I'm American and South African with a very Russian-sounding name. So we have guests from Georgia and all over the world on this panel today. And I'm going to give just a short introduction about each of the panelists, and they will tell you more about what they do and the work that they've been doing in their various countries. And I'll just give a short introduction also about the theme of social media and how it's changing journalism and activism across the world. So, first we have Tamara Chergoleishvili, close enough, the editor-in-chief of Tabula, a news and opinion magazine here in Georgia, and you probably all know her already. And then we have Mohammed Najm, who's from Lebanon and runs the Social Media Exchange, an organization that teaches activists and bloggers and others in various Arab countries about using social media tools. And we have Asmaa Mahfouz from Egypt, one of the founders of the Egyptian Revolution. Some of you who followed events in Egypt last year may remember a video posted by a young woman before the protests began in Tahrir. That was Asmaa. And so she really was one of the founders of that revolution. We'll be speaking about that a bit tonight. And finally, we have Azyz Amamy from Tunisia. He's a blogger and activist in Tunisia, both prior to the revolution and continuing today. I'm Sasha. I work at the New York Times. I'm at the opinion page where I'm an editor, and I handle most of the foreign policy opinion and national security issues on the op-ed page in the New York Times. So strong opinions from across the world, whether it's this part of the world, Africa, Asia, we cover a bit of everything. So now let me talk a little bit about the theme here this evening. Internet and the social transformation of politics. One thing that you realize very quickly working at a place like the New York Times is that the old traditions of journalism are not really as powerful as they used to be. You know, 10 years ago, a newspaper like the New York Times came out every morning, people went and they drank their coffee and ate their breakfast, and they read what was in the New York Times. These days we have so many more sources, and so many of the most important things that are happening are not taking place in traditional newspapers or magazines. And so rather than waiting for the morning paper or for the weekly magazine to come to see what the major news of the day is, things are happening in real time on Twitter. You know, within 5-10 minutes, something can change. And if you're just reading the daily newspaper, you have no idea. And the people who are here today on this panel can speak in much more detail about that because they're actually part of this movement and they're creating news in real time at a much faster pace than traditional journalistic institutions like the New York Times or Newsweek or Time Magazine can do in this day and age. And so what I've witnessed in the short time that I've been working at the New York Times, which is just 1.5 years, is that there's an entirely different role for old institutions. And we still play an important role,
But much of what is going on today, whether it's in the world of activism or in the world of politics, is happening on Twitter and on Facebook and on various websites and blogs that if you don't read them, you really have no idea what's going on. And I think that Tunisia and Egypt are probably the two strongest examples of this, in the sense that so much happened there that we didn't know about in the United States. And I'm sure the same was here in Georgia. Things were happening on the ground, and the only way that you could really know what was happening, if someone was arrested, if someone was in prison, if someone had been freed, if a leader had stepped down, a lot of this was first reported on Twitter or on Facebook. And so the role of media institutions is changing. And I think that one of the themes that you'll hear about from our speakers today is that no one has really figured out where this is going or how exactly to use this. So what you have is activists who are using social media to organize their revolutionary campaigns, but at the same time you have governments who are trying to use social media for their own purposes as well. And in some cases, governments are using Twitter and Facebook to fight back against the revolutionaries who began using them in the first place. And so one of the themes you'll hear, especially from Azyz and Asmaa today, is how governments are actually co-opting these tools that were first used by the revolutionaries and now using them for their own purposes, and sometimes under false pretenses and under false names. And I'll let them explain more about that later. And so what we have now is a journalistic world that's in flux, and no one really knows how to use it for their own purposes, whether it's the revolutionaries, the activists, the governments. Everyone is still experimenting. And so it's a very exciting moment in journalism. You have magazines and newspapers that are also trying to figure this out so that they can maintain an audience in real time rather than just publishing every day. And so I'm hoping that in our discussion today we can learn a little bit more about how activists are trying to use this and the challenges that they're encountering as governments try to fight back by using Twitter and Facebook and blogs and other forms of social media. So with that, I will stop talking for now, and I think we'll start with Azyz, who will talk for about 10 or 15 minutes about his own experiences in Tunisia. أنوي الحديث عنه سيكون أساسا على العلاقة ما بين الافتراضي يعني اتفقنا أن تتكلم بالعربية وأنا أترجم إلى التركية بالعربي، وإذا أردتم أنطق بالإنجليزي والفرنسية. إذا كانت العربية تستعملها معقدة بعض الشيء، نعم قد تمر إلى اللغة. طيب أنت تتكلم العربية وأنا أترجم إلى اللغة التركية. إذا الموضوع الأول الذي أنوي الحديث عنه هو يمكن تلخيصه في جملة واحدة: الافتراض غير الوجود. Ich werde dann Tabari, das mit Thema, das wir sauberem alles medis Honi, Twilerebis, Motzebis, فما يسمى بالعالم الافتراضي أو فيرتشوال بالإنجليزية هو في الأساس من خليقة وسائل الإعلام، هو فانتازما من الفانتازمات التي خلقتها وسائل الإعلام. ممكن تتحدث يعني بصوت أعلى شوية يعني ما يسمى بالعالم الافتراضي فيرتشوال and social media هو في الأساس خليقة من خلق وسائل الإعلام. ისრასაც სოციალური მედია არის შექმნილი ძირითად საფუძველში ხალხთან დაკავშირებით. فالإنترنت كي تكون فاعلة لابد أن تكون امتدادا للواقع ولما يصير على أرض الواقع. რაც შეეხება ინტერნეტს, ეს არის სწორედ ის გარემო, რომელიც არის დაკავშირებული აი ამ რეალობასთან. როდესაც ინტერნეტში ვრცელდება გარკვეული ინფორმაცია და შესაძლოა ეს ინფორმაცია არ იყოს მართალიცის ტყუილი, მისი გარკვევა გაცილებით უფრო ადვილია ამ ინფორმაციის არა სიტუაციის აღდგენა.
قوة الثورة التونسية كانت في أن الذين ناضلوا على أرض الميدان هم نفسهم من وزعوا المعلومات عن طريق الإنترنت كوسيلة من الوسائل. والتونسية كذلك. فكان وجدوا المجال الحر الوحيد على شبكة الإنترنت كي يوزعوا الكلمة ولكي يحكوا ماذا يصير على الأرض. ასევე თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმას, რაც თუნისში კატალონიური ვითარება, იმიტომ რომ ეს ახალსო ინფორმაცია მიეწოდებოდა რეალური ინფორმაციის შესახებ, მაგალითად ამერიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის პრაქტიკულად ინტერნეტი იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც აი ამ გამოსვლათა შესახებ დოკუმენტაცია ვრცელდებოდა და რეალურად იდებოდა. لأقرب الصورة أكثر، فالثورة الفرنسية كانوا يستعملون العربات الأحصنة لنشر المعلومات حول ما يصير. პრაქტიკულად ის მეთოდება ძველად არსებობდა რევოლუციების მოწყობის დროს, მაგალითად გავსებთ რევოლუციები, საფრანგეთის რევოლუცია და ასე შემდეგ. დღესდღეობით რევოლუციის ყველაზე მთავარი იარაღი და ეს ეხება არაბულ რევოლუციებს, გახდა ინტერნეტი. ინტერნეტი არის მთავარი იარაღი რევოლუციის მოსაწყობად. შეგვიძლია გამართვა და აი მე მოვახდები მეორე თემას ჩემი საუბრის. كذلك في هذه الثورات سقط شهداء. هؤلاء الشهداء لم يروحوا ضحية ريبورت لبروفايل فيسبوك، لم يروحوا ضحية سبام أو بلوك على تويتر، بل راحوا ضحايا لرصاص حقيقي، وراحوا ضحايا لأنهم دافعوا عن مطالب حقيقية في العدالة الاجتماعية وفي الحرية وفي الكرامة. იმ ადამიანებს მოწამეებს, რომელიც დაეცემა ამ ბრძოლის დროს, ეს არ იყო ჩვეულებრივი შემთხვევა, ჩვეულებრივი რეპორტიორები მიდიოდნენ მხოლოდ იმის დოკუმენტირებისათვის, იმის ასაფრისათვის, რაც მოხდა, კერძოდ ადამიანები, რომლებიც დაიღუპნენ სამართლებისათვის ბრძოლაში, მათ შესახებ ინფორმაცია ისევ და ისევ პირდაპირ იდებოდა ინტერნეტში. أعود الآن إلى الإنترنت كامتداد لأرض الواقع. تعودنا في وقت الدكتاتوريات أن نكون مجرد نشطاء على أرض الواقع وعلى الإنترنت مقابل أعوان الدولة على أرض الواقع وعلى الإنترنت كذلك. كانوا دائما نفس الأشخاص. لكننا الآن إزاء ظاهرة جديدة ما يمكن أن نطلق عليه أسامي سايبر مرسنري، المرتزقة الافتراضيون، وهم ناس يجسدون المرض الذي حكيت عنه في أول الحديث عن الناس الذين لا يشبهون أنفسهم على الإنترنت. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერნეტი, იმიტომ რომ არის მუდმივი კავშირი რეალურ სამყაროსა და ინტერნეტს შორის და მიუხედავად იმისა, რომ არის ჯგუფები ადამიანი, რომელიც არ იყენებს ინტერნეტს, მიუხედავად ამისა, ინფორმაციის გავრცელებაში აი ამ სამყაროს კავშირი, რეალური სამყაროს კავშირი და ვირტუალური სამყაროს კავშირი ინტერნეტის სახით არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, არის უწყვეტი პრაქტიკულად. فكانت نتيجة هذه الكذبات وهذه الأوهام المسوقة نتيجة محطمة جدا لما فعلناه نحن النشطاء وما نحن بصدد فعله. فقد صار حال الانترنت في العالم العربي الان في تونس على الاقل وفي مصر صارت مرتعا للكذب وللتشويه وللبروباغندا، وصارت مرتعا للمرتزقة كي يتكلمون على اهواهم، وصارت مرتعا للاشاعات وارعاب الناس وتخويف الناس. وقد صارت هكذا لان الحكومات وكبار التجار والعائلات المالية اقتنعوا بحديث وسائل الإعلام عن أن هذه الإنترنت هي قلب كل شيء الآن.